sa another episode ng Aling Oday's Kitchen. Gagawa tayo ngayon ng sweet and spicy tilapia. Another quick and easy recipe. And here are the following ingredients. Ang ating first step, lilinisin lang natin yung tilapia, tanggalin natin yung hasang, and then gupitin lang natin yung palikpik. Slicean lang natin sa both sides, at titimplahan natin ng salt to taste. Ating first step, ipiprito lang natin itong tilapia hanggang maging, ako gusto ko crispy, kaya talagang tutustahin ko ito. After natin maprito, isi-set aside lang natin. Para sa ating sauce, dito sa pan, ilagay na natin yung water at i-add natin yung honey. Pwede din kayo gumamit ng sugar, yung ketchup. Haluin lang natin at titimplahan na natin to ng pepper to taste and salt to taste. Adjust nyo na lang according to your taste. Haluin lang natin to at simmer natin to hanggang sa kumulo. Yan, kumukulo na, i-add na natin yung cornstarch slurry. Dahan-dahan lang natin i-add at hahaluin natin at the same time para hindi siya mamumuo o magiging paste. Pasensya na lumabo yung camera dahil sa mist. Then, i-add lang natin yung sili. Depende na sa inyo kung gaano ka-spicy nyo gusto. Simmer lang natin for 2 minutes. After 2 minutes, malapot na yung ating sauce. I-add na natin yung naprito nating tilapia. Again, isimmer lang natin to for about 2 minutes. Make sure na yung ating tilapia ay covered ng sauce. And after 2 minutes of simmering, i-transfer na natin yung tilapia sa plate at ilagyan na natin ng sauce on top. Ready for serving. And there you have it, our sweet and spicy tilapia. Sana magustuhan niyo itong recipe na ito and share it with your friends. Don't forget to give us a thumbs up and subscribe to my channel. Ako po si Aling Oday. Magkita-kita ulit tayo sa aking susunod na video. Salamat! Bye! Please follow me on my Facebook page, Twitter, and Instagram.